Tatting, frivolité. This is an old tatting shuttle made out of bone. It has a traditional shape and sound. Это старинный челнок для фриволите из рога или кости. У него классическая форма и звук. And this thing I carved out of a cardboard and called it a shuttle. А эту штуку я вырезала из картона и нарекла челноком. Origin of tatting is vague and mystery. История появления фриволите расплывчата и туманна. No one knows for sure how and when it came into life. Никто не знает наверняка, как и когда зародилось это искусство. Some theories say tatting as well as macrame originated from the netting and rope work made by sailors and fishermen as early as 9th century. По одним теориям, фриволите, как и макраме, берет свое начало от узлоплетения, которым занимались моряки еще в IX веке. Others think this handcraft was invented in the East countries, based on a resemblance between its early forms and East Needle lace. А многие считают, что это рукоделие было изобретено на Востоке, поскольку ранние его формы больше походят на восточное игольное кружево. There are more theories on this subject, but interesting enough, researchers also disagree in terms of dating the origin of tatting. Существуют и другие теории его зарождения. Но интересные разногласия исследователей во времени появления фриволите. Some people find the image of a tatting shuttle in the 19th century paintings, while others argue that it did not originate earlier than 19th century and these shuttles were used for knotting. Одни видят изображение челнока для фриволите на картинах XVIII века, а другие утверждают, что оно возникло не раньше XIX века и указанные челноки использовались для создания узлов для последующей вышивки. And here is when the expert comes. И тут на помощь приходит эксперт. After some chewing done, we got it right. Немного пожевав проблему, мы наконец дотумкали, в чем дело. So, make the half of the double stitch again. Under the supervision of the expert, of course. Итак, снова гребем, просовываем, затягиваем. Под наблюдением эксперта, разумеется. And here is the magic. When a half stitch is being done, the shuttle thread rubs over left hand thread, but we need to swap them. Left hand thread should rub over shuttle thread. И тут раскрывается магия. Во время гребли и просовывания нить челнока как бы обвивается вокруг нити петли с левой руки, а мы должны поменять их местами, то есть нить на левой руке должна обвивать нить челнока. As my first attempt, I chose a pattern in 1902 book, A Course of Women's Handcraft. Для своей первой попытки в фриволите я выбрала схему в книге «Курс женских рукоделий» 1902 года. This part of the lace is just repeating tatting motifs. Half suns, as I call them, with long and short pickets. Вот эта часть кружева, повторяющиеся мотивы фриволите. Такие полусолнышки, как я их называю, с чередованием длинных и коротких пико. The picket is a loop of thread between two double knots. Пико – это петля, образуемая между двумя двойными узлами. Make a left hand look bigger. By this time I was absolutely insane, crying with a demonic laugh.
вытягивайте нитку на левой руке побольше. К этому времени я уже просто сидела и балдела и демонически хохотала. Let's check out how much time do we need to make one half sun motif. Проверим, сколько времени уходит на плетение одного полусолнышка. About 5 minutes. В среднем уходит 5 минут. And this is a bunch of my first attempts to understand how that tatting works. Это куча моих первых попыток понять суть фривалите. There is something has already begun to work out. Тут уже начало что-то получаться. And here are the first half suns. On the right, the very first, which is like not a half. А здесь уже первые полусолнышки. Справа самая первая, которая не совсем полу.